Solidarity, we're going to talk about it in a short while. Ja, es ist Montag, Tag der Solidarität. Wir haben ja schon was gepostet, gleich kommt mehr dazu. Aber zunächst einmal, Buenos Tardes Madrid, Dobro вечер Москва, Buonasera Milano, bonsoir Paris, Habari Kenia, Yerto Visahin, Habari Uganda. Guten Abend nach Warschau, Servus Wien. Und natürlich Grüße für den Abend in der Schweiz. Good evening out in London. And London. Yeah. Good afternoon, New York, Peter Minton. Clark Ellis, we have seen you, we have heard you in Connecticut. Yeah, Laverne, Texas, and good morning, TJ and Max. In California, sunny California. Einen wunderschönen guten Abend nach. Pop, wir sind mal auf der neuen Vorteil, den wir uns aufsetzen, die wir gefunden haben, die wir für das Logisen. Ganz einfach neuen Antwort, die ich machen würde, Pop, dann machen wir Pop, das Panika. Und? What is this? I can't believe it. 7:02. Something's really wrong with this clock. I don't know. Guten Abend natürlich auch nach Wildeshausen. Ja, wie geht's eigentlich so in Wildeshausen? Was ist da los? Michael Tennison! Michael with the T. The man with a T-shirt. A T-shirt. I can't believe it. David Perico, man. And we got Brother James Cannon, the Cuban Clarinets. And long you know on trumpet. Guten Abend nach Berlin. In alle Stadtbezirke. Ja, wir freuen uns außerordentlich, in Berlin leben zu können, denn inzwischen erwacht das Leben in Berlin wieder. Kollisplatz. Ja, vorbereitet. Ja, am Kollisplatz sind wir nicht am nächsten Wochenende, da sind wir nicht da, da sind wir ja wie gesagt am Koma See. In 2 Wochen sind wir aber wieder dort. Stattdessen könnt ihr aber morgen Abend ins Open O kommen, in das Globe-Theater, Sömmeringstraße Nummer 15. Dort spielen wir morgen Abend um 19 Uhr. Wir senden auch live von dort um 19 Uhr. Also es gibt die Sendung und es gibt danach noch ein Konzert. Also falls ihr noch Lust habt, wird aber glaube ich ganz passabel morgen, könnt ihr ins Open O, ins Globe-Theater kommen. Ich weiß nicht, wie viele Karten es noch gibt. Einfach mal dort im Internet checken und herausfinden. Apropos Internet. Don't forget to share the broadcast. Don't forget to give it a like. Very important. Yeah, I mean liking and sharing. Sharing is caring. We know this. So yesterday we did very well. Like 70 shares. Amazing, amazing. Today is Monday, I know, but still try to share as much as possible. Do it now, and even if you're rewatching. Ja, unbedingt die Sendung teilen, das ist ganz wichtig. Sendung teilen und liken natürlich. Gestern hatten wir richtig rekordverdächtige 70 Shares. Das war sehr, sehr gut. Ich denke mal, James Duval hat ein bisschen was damit zu tun gehabt. Aber wir können das alle tun. Jeder, der hören will, der zuschaut, unbedingt jetzt auf den Teile-Button klicken. Ja, und herzlich willkommen an jenen, die uns auf YouTube zuschauen. YouTube, der beste YouTube-Kanal der Welt. Es gibt keinen besseren, es gibt nur diesen. Ja, das will ich noch unbedingt abonnieren und natürlich die Benachrichtigung aktivieren. Don't forget to subscribe to our YouTube channel for Swing Tournaments and most importantly, activate the notifications. Yeah, thanks a lot. Well, what else? Oh yeah, we have to switch the lights on. That beautiful beat. All smile. The disco stone and no lights. And our chief executive producer, Friday's chief executive, Barbara. Okay, here we are, and it's Monday. Day of Solidarity. We're going to talk about it in a moment, but first of all, very sad story. Rachel is not around. Yes, actually, she is very busy tonight. This is why she's not taking part in The Music Goes Round and Around. She'll be back tomorrow. But actually, this is kind of an advantage to David, because at least she cannot beat him tonight. It's going to be somebody else. Ja, Rachel ist heute nicht da. Rachel hatte noch zu tun. Aber morgen ist sie da, morgen natürlich auch bei der Show und auch natürlich im Globe-Theater. Heute ein entscheidender Vorteil für David, der kann nicht von seiner Schwester geschlagen werden. Na, möglicherweise von der Nummer 2 oder der Nummer 3. Nein. Hast du einen Gewinnersong dabei, David? Einen richtigen Gewinnersong? Einen richtigen Gewinnersong. Ich bin gespannt. This win came out of nowhere. You get it? Because no, I'm not getting that's the name of the song I'm going to sing. Out of nowhere. I'm not singing Are You Kidding? I'm singing Out of Nowhere. Are you kidding it? I mean... No. Do you feel like you could win with this song?
Yes. Seriously? Yes. That's impossible. I have this feeling in my heart. Why are you wearing a t-shirt? Yes, true. Why are you wearing? Did you ask them? You came to me right out of nowhere, leaving me with the memories. I'll always wait for your return out of nowhere, when every house sweet as a flower to me. Please vote for me. I think guys, there's a trap. There's a trap. D7, that's totally wrong. I didn't write that. Who wrote this? It looks like Danielle. Okay, D7 is wrong. Anyway. Ja, also das D7, das gehört da eigentlich nicht hin. Das Arrangement ist fast fertig. Aber hier kommt die Nummer 2. Here comes number 2. And that's a song I never played in my life. Yes. A beautiful melody, but I think our Duke of Clarence should explain the song itself and, well, it's really something special. Good evening, ladies and gentlemen. This was a very spontaneous decision to play this because I was in a rehearsal before coming here, and we played this song. And it's a song I've never played before, but I've always liked. And I was a bit worried it was too modern, but I looked. It's written in 1946 by Walter Gross, and it's a song that's very famous. It's even covered by the Muppets, the Muppet Show band. Really? Yeah. They do a rock version of this song, but we're going to do a swing version of Tenderly. Tenderly. This is originally written as a waltz, we're going to do it as a swing version. I don't know, David. I have this feeling I've heard this song recorded by Jimmy Dorsey. Is this possible? It could be, but there's another tune you made. My feeling is that Jimmy I Dorsey. think you mean out of nowhere. No, I'm not talking about this song. I'm talking about Tenderly. I think there's a version of Jimmy Dorsey's orchestra from 1946. All right. Anyway, here comes number 3, and it's not our swinging sweetheart. She's not around. Ja, eigentlich wäre jetzt natürlich die Chance für den größten Zauberer der Welt wieder einmal zu gewinnen. Aber nein, er verzichtet großzügig und stattdessen gibt es eine Nummer 3 heute nicht von Rachel, sondern von Laurent Humeau. Laurent, would you like to say a few words about the song, please? Number 3 tonight is Way Down Yonder in New Orleans. Oh, what does Laurent do? All right. Would you like to come in? Or should I play you guys? Tempo in mind. Oh, You have tempo in mind? yes, I have to remind. It's always the tempo in any situation. Alright.
songs, your choice, and your votes will be counted by the one and only mayor of Hameln. Professor Latimer, don't blame me, I'm innocent. Ja, wir haben 3 Songs, ihr könnt 1, 2 oder 3 tippen und eure Stimmen werden gezählt. Wie immer von der Bürgermeisterin von Hameln, Joyce Hameln. Ja, das war eine erstaunliche Interpretation, die ich glaube Herr Janel, hier Frank Janel hatte, der behauptete also, dass die Bürgermeisterin von Hameln dem Schneemann die Karotte abschneiden will. Ich meine, das ist brutal. Sowas würde die Bürgermeisterin von Hameln niemals tun. Niemals. Oder vielleicht doch? Okay. Now let's get serious because today is Monday. Monday is Day of Solidarity, a tradition in Hamelnville, whereby we are trying to help people who somehow found themselves in a very difficult, challenging situation. And we are doing this for more than a year. Last week, I mean, we tried to help Alex Tavares, and you came out in numbers and you really helped him. We have sent the money to Alex. He's so grateful for what you have done, and you really helped him out in this very, very challenging moment of his life. Tonight we've got another project, and this project is being introduced to you by Professor James Cannell. Ja, wir haben eine Tradition, und diese Tradition des Tages der Solidarität immer am Montag. Diese Solidarität-Aktion, die gibt es schon seit über einem Jahr. Und die Idee ist natürlich, Menschen zu helfen, die in große Not gekommen sind. Musiker, Bands, Clubs, Restaurants und so weiter. Wir haben viel gemacht und das können wir ja nicht alleine machen, sondern das machen wir mit euch in Hamelnville. Ihr seid diejenigen, die uns dabei helfen, so viel wie möglich Geld aufzubringen, um den jeweiligen Menschen auf ihrer Notsituation ein bisschen helfen zu können. Letzte Woche war Alex unser Projekt. Wir haben ihm sehr geholfen, ihr habt ihm sehr geholfen und er bedankt sich, er hat angerufen, er ist zu Tränen gerührt, weil so viele Menschen gespendet haben. Heute haben wir auch einen ganz, ganz tragischen, furchtbaren Fall und wo wir, glaube ich, alle als Gemeinschaft eingreifen können, zumal es sozusagen um einen von uns geht. Ich denke, das Beste ist, dass James Cannell, der uns darauf hingewiesen hat, alles erklären kann. Er wird das in Englisch und in Deutsch machen und dann wisst ihr, worum es geht. James? Thank you. Yeah, thank you, Andre. Well, this was my idea for the Solidarity, their Solidarity today, because well, I'll start back. About 20 years ago, I had one of my very first jobs in a recording studio in Berlin, and the man who ran the studio and I became very good friends, Guy Sternberg, who. Over the last 20 years, he built up this business and had an international reputation for this small but very fine studio with lots of vintage equipment, and it was a kind of the work of his life to collect all this gear and beautiful Bosendorfer grand piano, and he also managed to get a studio that was kind of like a home for musicians, because he was very enthusiastic about having live music recorded, not just things on computers, but live music with real arrangers, real musicians playing together in a room. And he even then started to produce records, not just CDs, actual records. And about 10 days ago, well, it was a tragedy because there was a fire in his studio on the top floor. The whole studio was destroyed. The few things that weren't destroyed by fire were then destroyed by the huge amounts of water that the fire brigade had. So basically this studio that is basically his life's work was destroyed in a few hours, and I thought it would be a very good chance if for today we could collect some money for Guy, just so he's got a little bit of money coming in while he's trying to kind of rebuild, restart. Yeah, that's basically it. So Guy Sternberg from Low Swing Studios, who's also a great musician himself, a bass player, studied in Tel Aviv, and has been over 20 years in Berlin supporting musicians, and be good if we, the Hermans, could support him a little bit today. Okay, ich mache das kurz auf Deutsch. Also vor 20 Jahren habe ich Guy Sternberg kennengelernt. Er hat ein Tonstudio, es ist Tonmeister, selber Musiker. Und wir sind gut befreundet.
und hat ein wunderbares Studio aufgebaut mit wirklich schöne alte Dinge, die es nicht mehr gibt, also Mikrofone und schöne Flügel und alles, was man braucht, um wirklich edle Aufnahmen zu machen. Leider vor 10 Tagen wurde alles in ein Feuer vernichtet und es bleibt nichts übrig, es gibt nichts da. Und es war wirklich sein Lebensarbeit, diese wunderschönen Studios aufzubauen. Und ja, wenn Herman will Guy unterstützen könnte, war er ein echter Freund von Musiker auch. Und das wäre wirklich wunderbar. Vielen Dank. Yes, I think it is a very important project. Since you see, we have so many people who have been hit by the pandemic and the restriction. But here, on top of all this, we have a fire that destroyed the dreams of a young man who is really into music, into producing music in a very authentic way and on high profile. You see, now everything is lost, nothing is there. So please step in and try to help Guy Sternberg. Das ist ja das Problem. Wir haben ja vielen versucht zu helfen, die in der Situation jetzt durch die Pandemie, durch die Restriktionen betroffen waren. Und das war er natürlich auch. Aber zu allem kommt nun noch dazu, dass alles zerstört wurde, was ihm sein ganzes Leben bedeutet hat, durch diese Tragödie. Und deswegen würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr ihm helfen könntet. Wir haben das PayPal-Konto natürlich frei, Tip the Music, PayPal, da könnt ihr das machen, oder die Bankverbindung. Und bitte zeigt euch so solidarisch, wie ihr das nur könnt. Wir würden uns sehr, sehr freuen, Guy Sternberg zu helfen. Ihr könnt also schreiben Solidarity oder Sternberg oder Studio. Wir verstehen das bald schon, dann können wir es am besten zuordnen. Please, if you have a chance to donate something to Guy Sternberg, this wonderful guy who came over here from Israel and who became a wonderful producer in Berlin and who has been hit so tragically by the fire in his studio. Please tip the music, PayPal. You may use the PayPal account or alternatively the bank account. Just type Solidarity or Guy Sternberg or Studio, and so that we know what is meant. We would really appreciate if Herman could show as much solidarity as possible. All right? Here comes the beautiful melody of David, the very thought of you. The very thought of you, and I forget to do the little ordinary things that everyone's ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king, and foolish though it may seem to me, that's everything. The mere idea of you, the longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I'll see your face in every flower, your eyes are the stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love.
out of nowhere. Let me ask you, did you share a broadcast? That is very important because Monday Day of Solidarity. Share the broadcast and give it a like. Wait a minute. I come closer. Did you share the broadcast? I mean, I'm looking right into your eye. Did you share the broadcast? Did you give it a like? If not, please do it now. Even if you're rewatching, like and share. Sharing is sharing. Also, die Sendung teilen, the musical program. Here comes another song, and our swinging sweetheart was supposed to play the song. However, she's not here. And I think, according to my knowledge, someone is stealing her song. Who's the one? You? Oh, yeah. Well, Rachel, bad luck. You've decided not to be around. Now you see what's going to happen with your song because it's taken over by Professor James Campbell. Okay, good. Yeah. Oh, I got it. Right. 1, 2, 1, 2.
thinking about? I'm recalling teppanyaki. I'm recalling sushi, and I love it. And well, of course, some great Japanese cars. There's so many other things. I've never been to Japan, actually. I wish I could go there one day, and I know that the mayor of Honolulu was always dreaming of traveling to Tokyo. So one day we might make it. But tonight we are going to travel to Nagasaki, and it is just because of the Reefer Man, David. So, why didn't you make it to Nagasaki? I don't know. I actually don't question it anymore. I lost faith. Even alive? Well, not Traurig. Damit hast du 3 Wochen nicht mehr gewonnen. I mean, if a killer dealer loses, then it must be the parson. Boy, kick the guy, my boy! Over time, bang like a thing with the money to the money in the movie. White fool, boy! The meeting Wednesday, boy! I'll read a honey gang, bang like a thing with the money to the bank in the movie. White fool! Push mama, get your mama, in trouble like cans. I'm baby the summer, then boy, since you died, my boy, on the solid, bang like a thing with the money to the bank in the movie. White fool! Nothing happens. Oh, what it did? This already happened You did it. before. Okay. Oh, yeah, I thought it What? Is it okay? Yeah, everything is Oh ja, David hat den Schlagzeug fast kaputt gemacht, ja. Das war schon vorher so. Was? Das war schon vorher Das war ja schon vorher so, alles klar, alles war schon vorher so. Bitte denkt daran, unbedingt die Leute zu unterstützen. Guy Sternberg und sein Studio. Ihr habt ja die Geschichte gehört, eine tragische Story.
Nicht nur die ganzen Schwierigkeiten, die Musiker, Produzenten und Studioeigentümer sowieso schon haben durch die Pandemie, weil ja sehr wenig passiert, aber nun auch noch das, ein Feuer, das ein ganzes Studio zerstört hat, ein Bösendorfer Flügel und die ganze Studiotechnik, die Mikrofone, alles weg. Deswegen bitte, bitte unbedingt unterstützen. Ihr könnt das machen mit PayPal, mit der Bankverbindung natürlich auch ganz, wie es euch beliebt. Aber bitte helft Guy Sternberg. Er ist völlig verzweifelt und total am Boden. Please don't forget our solidarity project of the night. Guy Sternberg, a producer and musician here in Berlin, whose studio was caught by fire and completely destroyed. Everything, even including grand piano by Bösendorfer. It's such a sad story. And please, let's try to support him. Let's try everything in Hermanville to help Guy Sternberg. All right? Here comes one more song, and it's a very nice classic, and the song is called Dinah. Who's going to do Dinah? Oh, you're going to do it, yeah? How about a mute? Mute would be nice. Yeah, nice mute, any mute, whatever mute. Okay, here we go, Dinah. What tempo would you like? Maybe not this time, but maybe next week or the week after. Ja, naja, das ist ja jetzt die Frage, wer vielleicht noch mitmachen möchte. Bei Saturday Swing Karaoke, Clark Alice ist jetzt auch mit dabei. Bis heute Mitternacht geht noch die Abstimmung. Nächste Frage, ganz wichtig. How many shares do we have? Let me ask the mayor of Hermanville.
how many shares do we have? Could you show me this? The shares, I mean the number of shares we need. Okay, she's still checking. Are you checking? Okay, 1, 2, wait a minute, 24 shares? That's a disaster. I mean, this is horrific, terrible. No, please, come on. Herman will, you've got to share more. That's very important. It's a day of solidarity. So we need you. Please, share the broadcast now, even if you watch a bit later. Please don't forget to share the broadcast whenever you watch it. Also 24 Mal geteilt, das ist nicht so toll. Das würden wir uns mehr wünschen. Bitte unbedingt jetzt noch teilen. Es ist immer noch Zeit. Auf den Teile-Button klicken, das tut nicht weh, hat keine schrecklichen Konsequenzen, hilft aber der Sendung, hilft vor allen Dingen aber heute auch Geist Turnberg, denn wir wollen Ihnen ja heute helfen. Also versucht euer Möglichstes, bitte teilen, 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 auch wenn es dann nur später ist, wenn ihr heute Abend nachguckt, so um Mitternacht oder morgen früh. Spielt keine Rolle. Auf den Teile-Button klicken, okay? Ihr könnt auch noch morgen spenden oder übermorgen, das ist kein Problem. Alright, and now we've got one more question to answer. Song of the day, yes! And tonight it's me. So let me have a look at it. Okay, let me hold it that way. Let me hold it that way. Let me hide it. I can see it. So David, what? No, you can't, because this is the wrong side. The right side is facing the camera. Oh, David. Well. Didn't I tell you? Ich hab's David gesagt. Ich meine, er wollte ja nicht hören. Out of nowhere. Wollten hören. 1, 2, 3, Ja, jetzt geht's los. 4. Ja, jetzt geht's los. Nee, der geht gar nicht los. Es blieb bei 4. Okay. Nummer 2 sieht ein bisschen besser aus, muss man sagen. Aber noch besser sieht Nummer 3 aus. So meaning we'll be playing, when are you back with the band? Wednesday. We're going to play Tenley on Wednesday. But for now we're playing number 3, Laurent Humeau, It's Your Night, because you have won. Grand congratulations. Maybe he cried then. I don't think he did. Before the show. I like old time jazz. Okay, so what's the tempo? Okay, David. Alright, 1, 2, 1, 2, 3. Okay.
goes round and around. Und es kann gar nicht früh genug sein, dass wir euch auf eine Besonderheit dieser Woche hinweisen. Und zwar sind wir am Sonnabend, also am Samstag, unterwegs nach Italien. Wir haben am Sonntag einen Auftritt am Comer See, das ist eine private Veranstaltung. Und das bedeutet, dass das Wochenende ein bisschen anders sein soll als sonst. Wir werden senden, wir werden euch kurzfristig informieren, um welche Uhrzeit genau. Wir werden auch eine Karaoke-Sendung machen an dem Tag. Wahrscheinlich müssen wir den Song vorproduzieren, weil wir den live möglicherweise so gar nicht in Italien aufführen können. Vielleicht müssen wir von der Autobahn senden, vielleicht aus dem Pass oder am See irgendwo, keine Ahnung, wir wissen es noch nicht ganz genau. Es wird also ein bisschen improvisiert sein, vielleicht erinnert ihr euch damals an die Netflix-Produktion. Ja, im Park, an der Mauer, ohne Klavier. Was? Der Film kommt wann? Auch in diesem Jahr. Ich glaube, in diesem Jahr kommt der Film noch raus, ja. München 38 heißt der. Also, kurz und gut, habt Verständnis für die Situation, in der wir nächste Woche sein werden, Samstag, Sonntag und auch Montag müssen wir zurück, sind über 1000 Kilometer. Wir haben versprochen, wir senden jeden Tag, es wird also auf jeden Fall eine Sendung geben, aber ein bisschen improvisiert, nicht ganz so, wie ihr es sonst gewöhnt seid. Also, da schon mal, jetzt könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Well, I've been talking about the upcoming weekend. We'll be on the way to Italy to perform in Como, and so we're leaving Berlin on Saturday, and we will definitely broadcast on Saturday evening. We might have to pre-produce our Saturday Swing Karaoke song because we are not sure that we can do it on the way somewhere, I don't know, maybe from the highway or the mountains, I don't know. But we are going to broadcast live, however, on Saturday evening. We will let you know about the exact time later this week, or maybe even on Saturday. Sunday, same procedure. Monday, we'll be on the way back to Berlin, and we are definitely going to broadcast on Monday evening, but it's going to be a bit improvised. So please bear with us. It will be a very different situation this weekend, upcoming weekend. All right. So that's it for now. We hope you enjoyed tonight's show. Don't forget to tip the music. Don't forget to help Guy Sternberg tonight. Also, Dr. Project tomorrow. Tomorrow we have our broadcast coming live to you from the Open O Theater in Berlin. Ja, wenn ihr morgen mal vorbeikommen wolltet, Open O Theater, Globe-Theater in der Söringstraße 15, würden wir uns freuen. Morgen senden wir von dort aus live. Well, alright, that's all for tonight. We hope to see you tomorrow at 7 p.m. And for now, we'd like to say good night with a smile and a song. With a smile and a song, all the world seems to wake anew, rejoicing with you as your heart is young. With a smile and a song, and life seems to float along, and life goes along. And the hottest summer, remember we're tumbling when raindrops come tumbling. Remember you're the one who can bring the world all the sunshine when you smile and you sing. Every